Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 455 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. బ్యారియర్, అడ్డుకట్ట, కంచె లేదా అవరోధం. A barrier prevented us from entering the street. ఒక కంచె మమ్మల్ని వీధిలోకి రాకుండా నిరోధించింది. బిలాంగ్, చెందిన. The red shoes belong to Mary. ఈ ఎరుపు రంగు బూట్లు మేరీకి చెందినవి. సిరల్, తృణధాన్యాలు. John had cereal and milk for the breakfast. అల్పాహారం కోసం జాన్ తృణధాన్యాలు మరియు పాలను తీసుకున్నాడు. కాంగ్రెస్, ఏ ఫార్మల్ మీటింగ్ లేదా సమావేశం. He participated in an international congress of mathematicians. అతను గణిత శాస్త్రవేత్తల అంతర్జాతీయ సమావేశంలో పాల్గొన్నాడు. కంట్రోల్ ఆర్ రెగ్యులేట్. రెగ్యులేట్, టు కంట్రోల్, నియంత్రించుట. వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు రెగ్యులేట్ డిసీజెస్. వ్యాక్సిన్లు వ్యాధుల నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. బ్యారియర్, అడ్డుకట్ట, అవరోధం లేదా కంచె. బిలాంగ్, చెందినది. సెరల్, తృణధాన్యాలు. కాంగ్రెస్, ఏ ఫార్మల్ మీటింగ్, సమావేశము. రెగ్యులేట్, నియంత్రించుట. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం. మిస్యూజ్,
దుర్వినియోగం, డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ, కంఫర్ట్, సౌకర్యం, ఒపీనియన్, అభిప్రాయం, అప్రిషియేట్, అభినందన, కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం, క్రూయల్, క్రూరమైన, సైమల్టేనియస్లీ, ఏకకాలంలో, హెవీ, భారీ, బిలీవ్, నమ్మకం, ప్రొఫెషన్, వృత్తి, ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు, షాటర్, బద్దలైన, అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం, చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన, కమిట్మెంట్, నిబద్ధత, పిటి, జాలి, సపర్, భోజనము, ఆల్మోస్ట్, దాదాపు, డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప, సిన్సియర్, నిజాయితీ, అబ్డక్షన్, అపహరణ, అగ్ని, వేదన, పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు, బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మోక, పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట, అక్రాస్, అడ్డంగా, ఎలోన్, ఒంటరిగా, కాన్సంట్రేట్, ఏకాగ్రత, లీజర్ టైం, ఖాళీ సమయం, హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు, ఓ, రుణపడి ఉండుట.